Hello students, today we are going to discuss regarding strings in Python. Okay, so we are familiar with strings in C, C++ and Java. Okay, so the definitions and almost all operations on strings. Okay, so they are familiar and well known for us. Okay, but we'll see or let us see how Python, right, allows string manipulation. ఓకే, పైథాన్లో ఎలా స్ట్రింగ్స్ మ్యానిపులేట్ చేస్తామో చూద్దాం ఈరోజు క్లాస్లో, రైట్. సో చిన్న టాపిక్ ఇది, స్ట్రింగ్స్ స్ట్రింగ్ ఆపరేషన్స్. ఓకే, స్ట్రింగ్ మెథడ్స్, సెర్చింగ్, మ్యానిపులేషన్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ డిస్క్రిప్టివ్ ఇన్ ద టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రతి పాయింట్ యాడ్ చేసుకోండి స్ట్రింగ్స్ టాపిక్లో, రైట్. విల్ గో, రైట్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్ట్రింగ్ అంటే ఏంటి? Group of characters, collection of characters or character arrays are called strings, right. String may include numbers and spaces also, right. Password, for example, okay, will include at the rate symbol, alphabets, okay, numbers. Father name, mother name, student name, course name. Okay, so many examples, daily life or in programs we are using strings. Okay, so let us start how to manipulate the strings and how to use the strings in Python, right? Okay. So first of all, strings. Python provides several ways to access individual characters in a string. Okay, so we could use and access single characters as well as group of characters. So sometimes you want to read yes or no option. Program below previous program we have seen. Okay, enter your choice, yes, no, whether you want to continue, yes or no. So we'll enter either y or n. సో అలా సింగిల్ క్యారెక్టర్ నుంచి గ్రూప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ రీడ్ చేయొచ్చు. స్ట్రింగ్స్ ఆల్వేస్ హ్యావ్ మెథడ్స్ దట్ అలో యూ టు పర్ఫార్మ్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ దెమ్. ఓకే, సో స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్స్ అంటారు. హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ స్ట్రింగ్ మ్యానిపులేషన్ ఫంక్షన్స్. Okay, so let us see how to read first characters, then strings. Okay. Yes, accessing the individual character in a string. Okay, so character by character we could read. For example, uh, as I said, reading of yes or no, or reading every character in the name, SWC, Shanti Women's College, SWC, SWC, like that. Okay, so we could use for loop in the program so that we could read character by character from a string, input string. Okay, so here we should use for loop. For example, ela syntax for variable in a string. అరే లిస్ట్ అయితే లిస్ట్ వస్తుంది, స్ట్రింగ్ ప్లేస్లో లిస్ట్ ప్లేస్లో స్ట్రింగ్. ఫర్ వేరియబుల్ ఇన్ స్ట్రింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు జూలియట్, ఫర్ సిహెచ్ ఇన్ నేమ్ ప్రింట్ సిహెచ్. సో స్టార్టింగ్ క్యారెక్టర్, so here no space are there, Juliet, JULIET will be printed on the screen. See, now we have the, right. So like this, character by character it is going to be display, it is going to be read by the for loop state. Okay, so here it explained step by step, first iteration how it is going to read. Okay, already we know for loop with arrays. Okay, no? J first, next substitute of U, next substitution of L, ఒక క్యారెక్టర్ కదా. సో ఇండెక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ. హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యూజ్ మీన్స్ ఇండెక్స్ యాక్చువల్లీ, బట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్. ఇక్కడ ఇండెక్స్ చెప్పలేదు. సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ లైన్స్ విల్ హ్యావ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఇండెక్స్. ఇక్కడ కూడా ఇండెక్స్ ఉంటుంది, 0, 1, 2, స్టార్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండెక్స్ 0, 1, 2 అండ్ సో ఆన్. ఓకే,
So there is a program on reading a character T contains T. Any T's ఉన్నాయి మనం ఇచ్చిన దాంట్లో, for example, that will be find out. Okay. Today we sold 22 toys. So how many times T is appearing means 5 times. For example, only your count is either CH equal to T or CH equal to small t, capital T. Count equal to count plus 1. Count plus 0 on the first. Okay. Yeah. So indexing. So as I said, indexes or indices will be used by the string characters. So here is string roses are red. Okay, so space includes also space, even one white space అంటాం కదా, space bar, roses space or space red. స్పేస్ కూడా ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, ఇండెక్స్ 5 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ 9 ఇస్ ద స్పేస్. ఓకే, సో విత్ ద ఇండెక్స్ మనకేంటి యూజ్, వీ కుడ్ రీడ్ ఇండివిజువల్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ ద స్ట్రింగ్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండెక్స్ 4th, లెటర్ అట్ ఇండెక్స్ 4 ఏముంది, 4లో ఎస్ ఉంది, రోజెస్ ఎస్. 4th అంటే 5th క్యారెక్టర్, ఇండెక్స్ 4. So you can use index to retrieve a copy of individual character in a string. Okay, like this. For example, my string అనే దాంట్లో roses are red is stored. ch equal to my string of 6. 6లో ఏముంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a. పైన చూడండి డయాగ్రామ్, a will be stored in ch, for example. Say my string a is going to be stored. Okay, so again with the same string, one more example, right? Individual characters, string of 0 comma, my string of 6 comma, my string of 10. Okay na? So rar, we are getting the output like rar. Okay, dir we got one more example. So when user given index number, right, is not there, will get an index error exception. When it will be invoked, an index error exception will occur if you try to use an index that is out of range for a particular string. Okay, 6 characters ఉన్నాయి, 0 to 5. The valid negative index are -1 to -6. రివర్స్లో వస్తే -1 to -6 అంట. బట్ ఇండెక్స్ గ్రేటర్ దాన్ 7 ఉన్నప్పటికీ ఎర్రర్ వస్తుంది. 7 లేవు కదా, గ్రేటర్ దాన్ అంటారు, ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఉంది. సో గ్రేటర్ దాన్ 7 అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. లెస్ దాన్ 7 ఉంది. So again we have length function like list. Okay, so length function returns the size of the string. ఇది length function C లో ఉంటుంది మనకి. Size equal to len of city. City is, okay, city we have Boston of 6 characters. So size equal to 6. The function returns the value 6. Okay, పైన చెప్పిన example. Okay, string concatenation. So this we have seen already, right? In list topic లో చూసాం, గర్ల్స్ నేమ్, బాయ్స్ నేమ్ అని. సరే, hello world, hello is one string, world is one string, so that is going to stored in a message variable. So print message అంటే hello world అవుతుంది. One more example, first name Emily, last name Eager, full name equal to first name plus space plus last name. So Emily Eager. So ఇది interact mode లో like this we could plus operator can be used to concat the strings. Strings are immutable. So mutable, immutable, last time we discussed. Immutable means once strings are stored, we cannot process the string, we cannot add more data to string. So string ఎంత ఉందో అంతే వస్తుంది. Okay, so one more example on string concatenation, concatenate.py. Cameron Brown, Cameron అనే పేరుకి బ్రౌన్ అనే నేమ్ యాడ్ చేస్తున్నాం. String concatenation, but strings are immutable, so we cannot change the size. We could do concatenation, but generally we cannot exceed the size of the string. Okay, string slicing. Last time we have discussed slicing of list. ఇక్కడ string ని కూడా మనము స్లైస్ చేయొచ్చు. String start end. Okay,
So should give the range. Full name ఏమో Patty Lynn Smith, middle name equal to full name of 6, 10. సో మిడిల్ నేమ్ ఏమి అవుతుంది? 6 అంటే PATT ప్యాటీ 4, 5, 6 అంటే స్పేస్ దగ్గర నుంచి లిన్ వరకు లిన్ అనేది సేవ్ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ there is a program also, right, assigning a login name by accepting first name, middle name and ID. Go through the programs. 2 programs are there. Okay, next topic, testing strings with testing, searching and manipulating strings. సో స్ట్రింగ్స్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు, మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు, సెర్చ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో టెస్టింగ్, సెర్చింగ్ అండ్ మ్యానిపులేషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్. Testing means whether the given substring is present in the string or not. Testing అంటే అర్థం ఏంటి? whether the given character or substring is present in the given string or not. మనం ఇచ్చే స్ట్రింగ్ ఒరిజినల్ స్ట్రింగ్లో ఉందా లేదా చెక్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ టెస్టింగ్. Searching means finding the particular string. Finding. Manipulating means string concatenation, conversion of one string to other, like this. String manipulation, reversing the string, అలాంటి manipulated strings. ఓకే, దిస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ. ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్నది సిలో, జావాలో అంతా. టెస్టింగ్ స్ట్రింగ్స్ విత్ ఇన్ అండ్ నాట్ ఇన్ ఆపరేటర్. ఓకే, so string 1 in string 2 in operator, for example, can be used. String 1 in string 2 is a syntax. So ఇక్కడ example ఇచ్చారు, text equal to 4 score and 7 years ago. Is 7 in text, print the string 7 was found. ఇప్పుడు పైన ఉందా 7 అనే పదం ఉందా text అనే string లో? yes. So we'll get the answer, the string 7 was found. Okay, అలానే not in Perry is there or not in the Bill, Jane, Susan, Chris, John, Cathy అనే నేమ్లో అది లేదు కాబట్టి నాట్ ఫౌండ్ అని వస్తుంది. ఓకే, ఆల్రైట్. సో స్ట్రింగ్ మెథడ్స్, సో సెర్చింగ్, మ్యానిపులేషన్. ఓకే, మెథడ్స్ ఆర్ దేర్, 2 separate methods are there. ఎందుకు వాడతారు వీటిని? టెస్టింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్, పర్ఫార్మింగ్ వేరియస్ మోడిఫికేషన్, సెర్చింగ్ ఆర్ searching for substrings and replace with the sequence of characters. So on this operation we could use string methods. ఇక్కడ రెండు సపరేట్గా ఉన్నాయి, మ్యానిపులేషన్ సపరేట్గా ఉంది, సెర్చింగ్ మ్యానిపులేషన్ సపరేట్గా ఉంది స్ట్రింగ్స్లో. ఓకే, string testing methods. Okay, so given string will be verified, will be tested with these methods. These are the string testing methods. ఇవి సిలో ఉంటాయి ఆల్రెడీ. ఈజ్ ఆల్ఫా న్యూమరిక్, ఈజ్ డిజిట్, ఈజ్ లోయర్, ఈజ్ స్పేస్, ఈజ్ అప్పర్. ఇచ్చింది అప్పర్ కేసులో ఉందా, లోయర్ కేసులో ఉందా, మీన్స్ వాట్ ఎవర్ స్ట్రింగ్ యూఆర్ గివింగ్. హల్లో ఐఎమ్ గివింగ్ లోయర్ కేస్, సో ఈజ్ లోయర్ అనేది ట్రూ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో లైక్ దట్ whether given string is containing alpha numeric, alpha means alphabets plus numbers ఉన్నాయా, alpha only alphabets ఉన్నాయి లేదా, whether all the digits are contained, only digits are contained or not, check this. Chadavandi description, you can understand. For example, is digit returns true if string contain only numeric digits, only alphabets. Okay, only uppercase letters, only lowercase letters. Okay, right. Okay, go to the program for string okay, verification methods, string searching methods, string manipulation or string modification methods ఉన్నాయన్న. సేమ్ సి లాగానే మళ్ళీ జావా. లోయర్ ఫస్ట్ పైన చూడండి, టాప్లో లోయర్, కింద అప్పర్ మెథడ్. రిటర్న్స్ ఏ కాపీ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ విత్ ఆల్ఫాబెట్స్ కన్వర్ట్ టు లోయర్ కేస్. సో ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లోయర్ కేస్ మారుతుంది, ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ని అప్పర్ కేస్ మారుస్తుంది. అండ్ స్ట్రిప్పింగ్స్, ఎల్ స్ట్రిప్, ఆర్ స్ట్రిప్. స్ట్రిప్పింగ్ మీన్స్ రిమూవింగ్ ఆల్ ద స్పేసెస్, ట్యాబ్ స్పేసెస్, ఓకే, వైట్ స్పేసెస్, స్పేస్ బార్. మన స్పేసెస్ ఇస్తే ముందు వెనుక ట్రిమ్మింగ్ అంటారు యాక్చువల్గా. సో ద ట్రిమ్మింగ్ నథింగ్ బట్ స్ట్రిప్పింగ్ హియర్.
remove white spaces beginning, ending, or inside the string. We have different stripping methods. Okay, so like a lower conversion, upper conversion, and removing the spaces, we have different manipulation methods. Okay. And there is one more table consisting of search and replace methods. So we could get a string ends with find, replace, replacing a character with the old with the new, starts with, ends with. నువ్వు ఇచ్చే స్ట్రింగ్ ఎండ్స్ విత్ నువ్వు ఏది దేంతో ది స్ట్రింగ్ విల్ ఎండ్స్ విత్ సర్టెన్ క్యారెక్టర్స్, ఎండ్స్ విత్, స్టార్ట్స్ విత్, ఫైండ్, రీప్లేస్. ఓకే, లెట్స్ సీ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్ ఫైల్స్. ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చినటువంటి క్లియర్ అర్థమవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ ఎంటర్ ద ఫైల్ నేమ్ ఇన్పుట్. ఈ ఫైల్ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ .txt. ఓకే, దట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఫైల్. .txt ఫైల్ ఉందా చెక్ చేస్తున్నాం. ఎల్స్ ఈ ఫైల్ నేమ్ ఎండ్స్ విత్ .py, ఇట్ ఈస్ ఏ పైథాన్. ఎల్స్ ఎండ్స్ విత్ వెదర్ వాడు ఇక్కడ యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ ఫైల్ నేమ్ డాట్ ఎండ్స్ విత్. హౌఎవర్ ఫైల్ నేమ్ ఇస్ ఎ స్ట్రింగ్. ఇన్పుట్ ఎంటర్ ద ఫైల్ నేమ్ అన్నాం కదా, సో లైక్ దట్. Next, find method. The find method searches for a specified substring within a string. The method returns the lower index of the substring if found. If the substring not found, the method returns -1. ఓకే, సో ఫైండ్ అయితేనేమో దాని యొక్క ఇండెక్స్ పొజిషన్ ఇస్తుందంట. చూడండి ఎగ్జాంపుల్, స్ట్రింగ్లో 4 score and 7 years ago, పొజిషన్ ఈక్వల్ టు స్ట్రింగ్ డాట్ ఫైండ్ 7. If position not equal to -1, print the word 7 was found in index. Okay, so what is the answer? The word 7 was found in index 15. Okay, so find method. Okay, next replace method. Already we know replace. ఇచ్చిన వర్డ్ని రీప్లేస్ చేస్తే స్ట్రింగ్ డాట్ రీప్లేస్ ఇయర్స్. ఇయర్స్ అనే వర్డ్ ఎక్కడైతే వచ్చిందో, ఓకే, దేర్ షుడ్ రీప్లేస్ days. What is the original string? 4 score and 7 years ago. 4 score and 7 days ago. Okay. Yeah, there is a program with a find and ends with the start with like that. So you should give the right password with the given character a string is valid password or not అనేది ఇక్కడ ఉంది program. Go through it. The repetition operator, so like tuples, we could use a star operator to repeat the string. Okay, string to copy into n. Okay, for example, print hello into 5. So hello will be repeated 5 times. Okay, no need of using for loop like that. అందుకే డైరెక్ట్ గా వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. Okay, so z will be print like this with the for loop. Okay, and repetition character. And one more example on split string. Split method, okay, will split the string. Okay, చూడండి, strings in Python have a method named split that returns a list containing the words in the string. Individual words will be splitted and will be written for you. What is the method? Split method. Split method. My string dot split. What is the word of the string? 1 2 3 4. Word list equal to my string dot split. Print word list. Split చేసి ఏం రాస్తుంది ఇప్పుడు? ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి? 4 words are there. 1 2 3 4. Okay,
You'll get the answer 1, 2, 3, 4. Okay. So some examples are there. We practice. Right. So if it is the string concepts, how to read the strings and how to work with the strings and everything. So next class will be discussing regarding other sets. Tuples we finished. So dictionary sets will be continued in the next section. డౌట్స్ ఉంటే క్వరీ చేయండి. ఓకే, అండ్ పుట్ కామెంట్స్ రాయట్లేదు, కామెంట్స్ పెట్టండి.